Hello everyone, Excel grade 7 page 29. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 29-ші бетін өтетін боламыз. Holidays and Travel деген жаңа 3-ші модуль басталады бізде. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Match the pictures to the sports. Суреттерді спорт түрлеріне сәйкестендір. 3 sports don't match. 3 спорт түрі келмейді. Listen, check and repeat. Тыңда және тексер. Ең алдымен осында берілген спорт түрлерін оқимыз және аударамыз. Bungee jumping, арқанмен секіру. Hang gliding, дельтапланмен ұшу. Snowboarding, сноуборд тебу. White water rafting, ағынды суда салмен жүзу. Rock climbing, тауға өрмелеу. Snorkeling, трубкамен жүзу. Skateboarding, скейтборд тебу. Motocross, мотоциклмен жарысу. Skydiving, парашютпен секіру. Mountain biking, тау велосипеді жарысы. Canoeing, қайықпен есу. White water kayaking, ағынды суда каякпен жүзу. Ice climbing, мұзға өрмелеу. Base jumping, биік нысандардан парашютпен секіру. Және соңғысы sandboarding, құмда сырғанау. Енді бірінші жаттығуда сіздерге берілгендей 1 мен 12 аралығындағы суреттерді жаңағы спорт түрлеріне сәйкестендіруіміз қажет. 1D, 2A, 3G, 4C, 5I, 6H, 7E, 8B, 9F, 10L, 11J, 12K. Суретке спорт түрлерін сәйкестендірдік. Келесі екінші жаттығуға өтеміз. List the sports under the headings. Check with your partner. Спорт түрлерін төмендегідей бағандарға бөліп жаз. Water, air, land. Water дегеніміз су, air ауа және land жер. Осыған байланысты спорт түрлері: water canoeing, white water rafting, white water kayaking, snorkeling. Air bungee jumping, skydiving, hang gliding, base jumping. Land mountain biking, snowboarding, rock climbing, ice climbing, sandboarding, skateboarding, motocross. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Use the adjectives to discuss. Мына берілген сын есімдерді талқылау үшін қолдан. Сіздерге көкпен жазылған мысал берілген. Сол мысалға қарай отыра қазір мына берілген сын есімдерді қолданып сөйлемдер құрайтын боламыз. I like sandboarding. I don't. It's tiring. I don't like motocross. I do. It's exciting. Келесі тағы бір мысал. I like skydiving. I don't. It's dangerous. I don't like snorkeling. Neither do I. It's expensive. Next page, page 30. Келесі 30-шы бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the title of the blog and the picture. Блогтың тақырыбы мен суретке қара. What do you think Kate is writing about? Кейт не туралы жазып жатыр деп ойлайсың? Тақырыбына қарайтын болсақ, an unforgettable experience. Ұмытылмас тәжірибе. Және суретіне қарайтын болсақ, бұл жерде жабайы аң-құстармен кездескендігі туралы жазған сияқты. I think Kate is writing about meeting with wild animals. Қазір мәтінді оқып аударатын боламыз. Hi guys, сәлем достар. Greetings from Brazil. Бразилиядан сәлем. I've been here for 2 weeks now and I'm having the time of my life. Мұнда келгеніме 2 апта болды және мен өмірімнің керемет сәттерін өткізіп жатырмын. Right now, I'm sitting in a cafe in Manaus, the city where 2 rivers join to become the Amazon. Қазір мен Манаус қаласындағы бір кафеде отырмын. Дәл осы қалада 2 өзен қосылып, Амазонка өзенін құрайды. I'm extremely tired, but thrilled. Мен қатты шаршадым, бірақ өте қуаныштымын. Want to know why? Не себепті екенін білгің келе ме? I've just got back from my Amazon safari. Себебі мен Амазонка сафариінен жаңа ғана оралдым.
I've visited some gorgeous places, but nothing compares to this one. Мен талай әдемі жерлерді көрдім, бірақ бұл жермен ештеңе салыстыруға келмейді. The safari was by boat, the only way to get through the huge rainforest easily. Сафари қайықпен өтті, өйткені алып тропикалық орман арқылы өтудің ең жеңіл жолы осы. We started a week ago near the mouth of the river and slowly made our way up the winding Amazon through mile after mile of dense rainforest. Біз сапарымызды бір апта бұрын өзеннің сағасынан бастадық, және баяу ирелеңдеп ағатын Амазонка бойымен тығыз орманның мыңдаған шақырымдары арқылы жүзіп өттік. We stopped every night to camp on the riverbank. Әр кеш сайын өзен жағасында тоқтап лагерь құрдық. I've never seen so much wildlife. Мен мұншалықты көп жан-жануарларды ешқашан көрмеппін. Fish, birds, monkeys, and even a jaguar once, just before nightfall. Балықтар, құстар, маймылдар тіпті бір рет түн түсіп келе жатқанда ягуарды да көрдік. I've never felt so alive. Мен өзімді ешқашан бұлай тірі сезінбегенмін. It was a unique experience. Бұл ерекше тәжірибе болды. What about you guys? Ал сендер ше? Have you ever had a memorable experience like that? Осындай ұмытылмас сәттерің болған ба? Енді Кейтке комментарий жазған Нұрланның хатын оқайық. Hi Kate. Сәлем Кейт. I've never been to the Amazon, but after your description, I've put it on my list of places to visit. Мен ешқашан Амазонкаға барып көрген емеспін, бірақ сенің сипаттамаңнан соң міндетті түрде барғым келетін жерлер тізіміне қостым. I won a competition last year and the prize was a holiday in Bali. Өткен жылы мен бір сайыста жеңімпаз атанып, сыйлық ретінде Бали аралына саяхат ұтып алдым. It was my first time abroad. Бұл менің шетелге алғаш рет шығуым еді. I got to know a lot of people and learned about a completely different culture and way of life. Онда көптеген адамдармен танысып, мүлде басқа мәдениет пен өмір салты туралы білдім. Traveling abroad has changed me. I recommend it to anyone who gets the opportunity. Шетелге саяхаттау мені қатты өзгертті. Ондай мүмкіндікке ие болған әрбір адамға соны ұсынамын. Now, exercise 2. Екінші жаттығу, read the text and complete a sentence. Мәтінді оқып, сөйлемдерді толықтыр. 1. Kate is tired because she has just finished her safari along the Amazon River. 2. She went through the Amazon rainforest by boat. 3. Every night they stopped and camped on the riverbank. 4. Nurlan went to Bali. 5. His trip taught him a lot about completely different culture and way of life. 6. Nurlan feels that everyone should travel abroad. 2b. Answer the questions. Екінің басын орындаймыз. 1. Where is Kate? She's in Brazil. 2. Why did she travel by boat during the safari? It's the only way to get through the huge rainforest easily. 3. What animals did Kate see during the safari? She saw fish, birds, monkeys, and a jaguar. 4. Why did Nurlan put the Amazon on his list of places to visit? Because after reading Kate's description, he was very impressed. 5. Why does Nurlan recommend traveling abroad? Because it's an excellent way to get to know a completely different culture and way of life. Енді сіздерге астында көкпен жазылған think, яғни ойлан деген тапсырма берілген. Қазір соны орындайтын боламыз. What makes each person's experience unforgettable? Tell your partner. Әр адамның тәжірибесін не нәрсе ұмытылмас етеді. Соны досыңа айтып бер. Яғни әр адамның болғанда бұл жерде Кейт пен Нұрланның тәжірибесі туралы айтып тұр. Қазір сол туралы жазатын боламыз. Each person's experience is unforgettable for different reasons.
The first person's experience is unforgettable because they explored the Amazon rainforest by boat, saw incredible wildlife like monkeys, birds, and even a jaguar, and felt truly alive while camping along the river. The second person's experience is unforgettable because it was their first time abroad to Bali. They met many new people, discovered a completely different culture and way of life, and the trip changed their perspective on the world. Next page 31. Келесі 31-ші бет. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Choose the correct word. Бұл жаттығуда дұрыс сөзді қою қажет. 1. Nothing compares to a safari in the Amazon rainforest. Бұл жерде яғни сіздерге 3 сөз берілген, соның бір сөзі ғана дұрыс болады. Сол дұрыс сөзді табуымыз керек. 2. Greetings from Bali. I'm having the time of my life here. 3. We decided to camp at the mouth of the river. 4. We walked through the dense rainforest very carefully. 5. I've never felt so alive in my life. Next, exercise 4. Төртінші жаттығу. Look at the pictures. Суреттерге қара. Discuss as in the example. Мысалдағыдай талқылаңдар. Қазір біз мысалдағыдай етіп диалог құрастыратын боламыз. Have you ever ridden a camel? Yes, I have. I've ridden a camel when I was in a village. What about you? No, never. Have you ever tried an extreme sport? No, never. What about you? Neither do I. Келесі мысал. Have you ever traveled abroad? Yes, I have. I went to Malaysia and Bali. What about you? No, never. I dream about that. Next, exercise 5. Келесі 5-ші жаттығу. Think of the most memorable travel experience in your life. Өміріңдегі естен кетпес саяхатың туралы досыңа айтып беруің қажет. Ол қайда болды, қашан болды, қасыңда кім болды және не болды деген сияқты. Және өзіңді қалай сезінгенің туралы да айтуың керек. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. The most memorable travel experience in my life was my trip to the mountains 2 years ago. It was in the Alatau Mountains near Almaty. I went there with my close friends during the summer holidays. We hiked through beautiful valleys, swam in an icy lake, and camped under the stars. One night we even saw shooting stars and it felt magical. I felt free, happy, and connected to nature. It's an experience I'll never forget. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Use your answers in exercise 5 to post a comment to Kate's blog about your memorable experience. 5-ші жаттығудағы жауаптарыңды қолданып, Кейттің блогына өз тәжірибеңді комментарий ретінде қалдыр. 60 немесе 100 сөз аралығында болу керек. Жаңағы саяхатымызды Кейттің блогына комментарий ретінде қалдырамыз. Hi Kate, I really enjoyed reading about your adventure in the Amazon. Your story reminded me of my own unforgettable trip 2 years ago to the Alatau Mountains near Almaty. I went there with a group of friends during the summer. We hiked through green valleys, swam in a cool mountain lake, and camped under the stars. One night we saw shooting stars. It was magical. I felt so free and alive. Traveling in nature truly changes how you see the world. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Goodbye.